Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the day 3 of PWA Ramadan Kids series. Today, Qiraat will be presented by Afra Rasool, followed by a Qiraat with translation by Sayyid Ifraz, and a beautiful Naat by Anam Farooqi, and a speech by Almas Muhammad on the topic Purification of Soul in Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون। और तुम मजबूती से पकड़ लो अल्लाह की रस्सी इकट्ठे और ना जुदा जुदा हो जाओ। और तुम याद करो अल्लाह की नेमत जो तुम पर हुई जब थे तुम या हम दुश्मन, तो उसने अल्फाज डाल दी दरमियान तुम्हारे दिलों के, चुनाचे तुम हो गए उसके एहसान से भाई भाई, और थे तुम किनारे पर आग के एक गड्ढे के, बिला आखिर उसने बचाया तुम्हें उस आग से। इस तरह बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतें, शायद कि तुम हिदायत पाओ। जज़ाकल्लाहु खैर। يا من صليت بكل أنبياء، يا من في قلبي رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافي يا رسول الله، بيومي وبي فديت سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد، أتيت بالصلاة والهدى محمد، حبيبي يا محمد، يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حياة الإمام، يا من جمع على علم اللسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بيومي وبي فديت سيري، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد.
صلى الله على خاتم الأنبياء محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين حبيبي يا محمد أتيت بالصلاة والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء جزاك الله خيرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you all know, it's Ramadan, the beautiful month in which we can purify our souls, the greatest need of our time for us as believers to return back to Allah. The root of the most of the world problems is diseased hearts, hearts which do not know Allah, hearts which are filled with arrogance, greed and selfishness, hearts which have become corrupted and no longer taste the sweetness of Iman, hearts torn apart by pride, anger and hatred, resulting in a fractured ummah. While we have external enemies, the shaitan of the jinns and humans, we have a greater enemy lurking within us. It is the nafs, the inner self. The nafs is the greatest obstacle in our journey towards Allah. It encourages us to disobey Allah, disobey His commands and give preference to this worldly life instead. Allah subhanahu wa ta'ala says, successful indeed is the one who purifies the soul and doomed is the one who corrupts it. So it is very important for us to know that what purifies our nafs and what beautifies it. There are three types of nafs. The first type is when the nafs commands the person and tells him what to do and the person obeys. The second is when the person sins but feels ashamed and blames himself for sinning. This leads him to repent. The third type is when the person is content with what Allah has given him and finds tranquility in that which Allah pleases. That is why in Ramadan we feel more at peace as we sin less and focus on what pleases Allah more. Fasting helps us to purify our body from toxins, strengthens it and cleanses the body's inner system. Fasting purifies the spiritual heart of a believer. Desires form a barrier between our hearts and Allah. Our hearts were created to know and worship the one who created them. Thus, by fasting, our hearts go back to a state where we are more aligned with our Creator. The Prophet Muhammad ﷺ has said that fasting in the month of patience, which is Ramadan, and 3 days of every month removes the poisons of the heart. The poisons of the heart include anger, hatred, jealousy, and whispers of shaitan. One of the best ways to purify our souls is to think and remember that Allah is always with us. A companion asked the Prophet Muhammad ﷺ that what is the tazkiyah, which is purification of oneself, O Messenger of Allah? The Prophet replied, to know that Allah is always with him wherever he may be. Constantly reminding ourselves that Allah is with us, Allah is watching over us, is an integral part of taqwa, and taqwa is the primary goal of fasting. Jazakallah khair.